Shabbat Shalom, everyone. Shabbat Shalom. Welcome to Friday evening services, Bethel Congregation in Baltimore. I want to welcome those joining us here in the Gorn Chapel this evening for services, and also those joining us online tonight as well. This is our tradition on Friday nights. We'll begin in our prayer books on page 12. I know. On page 12 with Yedid Nefesh. Yedid Nefesh of Harachaman Mishach Avdecha Eretz Zonecha Yarutz Avdecha Kmo Of the Kabbalat Shabbat service, a series of 6 psalms representing the 6 days of the week, leading us to the 7th day Shabbat. The first of those psalms is the 95th. You can find it on page 22. Lechuneranena ladona Lechuneranena l'Adonai Nariya litzor yishenu Nekadma vanavitoda Bizmiro nariya lo Nekadma vanavitoda Bizmiro nariya lo Lechuneranena l'Adonai Nariya litzor yishenu Lechuneranena l'Adonai Nariya litzor yishenu Nekadma vanavitoda Bizmiro nariya lo Nekadma vanavitoda Bizmiro nariya lo. On page 24.
שירו לאדוני, שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני, ברכו שמו, מסרו מיום ליום ישועתו, ספרו בגויים כבודו בכל העמים נפלאותיו. כי גדול אדוני ומהולל מאוד, נורא הוא על כל אלוהים. אלי, 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 Turning together to page 26, toward the bottom of the page, Or Zarua Latzadi. Or Zarua Latzadik, Uleishrei Lev Simcha. Or Zarua Latzadik, Uleishrei Lev Simcha. Yididai, 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 Or Zarua Latzadik, Uleishrei Lev Simcha. Or Zarua Latzadik, Uleishrei Lev Simcha. Yedidai, 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 On page 28. Zamaru l'Adonai bechino, bechino, v'kol zimra. Zamaru l'Adonai bechino, bechino. בכל זמרה. זמרו לאדוני בכינור, בכינור, בכל זמרה. זמרו לאדוני Zamru, Zamru, Ladonai, Bechino,
together to page 30, the 99th Psalm, Romamu. Romemu Adonai Eloheinu ve'ishtachavu lehar kodsho. Romemu Adonai Eloheinu ve'ishtachavu lehar kodsho. Ki kadosh Adonai Eloheinu romemu. Ki kadosh Adonai Eloheinu romemu. Romemu Adonai Eloheinu ve'ishtachavu lehar kodsho. Romemu Adonai Eloheinu ve'ishtachavu lehar kodsho. Ki kadosh Adonai Eloheinu romemu. Ki kadosh Adonai Eloheinu romemu. And the last of the 6 Kabbalat Shabbat Psalms on page 34, the 29th Psalm, Mizmor LeDavid. Yalai, 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 Mizmor LeDavid, Havul Adonai b'nei Elim, Havul Adonai, Kavod Ba'oz, ay, Havul Adonai, Kevod Shmo Yishtachavu Adonai, Adrat Kodesh, Kol Adonai, Al Hamayim, El HaKavod Hirim, Adonai, Al Maim Rabim, Kol Adonai, Bakoach, ay, Kol Adonai Behadar, Kol Adonai Shover Arazim, Vaishaber Adonai et Arzei HaLevanon, Vayar Kidei Moegel Levanon Vesirion Kemo Veireimim, ay, Kol Adonai Chotzev Lavot Ishkol, Adonai Yachil Midbar, Yachil Adonai Midbar Kadesh, Kol Adonai Cholel Ayalot, Vayecheson, Yeorot, Uvheichalot, Kulom Erkavod, Adonai, Lama Bul Yashav Hashem, Adonai Melech Leolam, Adonai Oz, Le'amo Yitain, Adonai Yevarech Damo Vashalom, Ay,
Shabbat Shalom. Kabbalat Shabbat to Marav services for Shabbat, from song to song, from Cantor Blatt to Cantor King. We're going to sing on page 823. Yes, I know, unexplored territory. Yom Zeh Yisrael. This is a day of joy and light for all of Israel. Yom Zeh Yisrael Ora v'simcha, Shabbat, Shabbat, Shabbat Menucha. Yom Zeh Yisrael Ora v'simcha, Shabbat, Shabbat, Shabbat Menucha. Tzivit pekudim b'ma'amad Har Sinai, Shabbat u'moadim lishmor bechol shanai, la'aroch lefanai maset varucha, Shabbat, Shabbat Menucha. Yom Zeh Yisrael Ora v'simcha, Shabbat, Shabbat, Shabbat Menucha. Yom Zeh Yisrael Ora v'simcha, Shabbat, Shabbat, Shabbat Menucha. Hemdat halevavot lehuma shevura, nifashot nivahot nifasha yitera, la'aro v'tera yasira nacha. Shabbat, Shabbat Menucha. Yom Zeh Yisrael Ora v'simcha, Shabbat, Shabbat, Shabbat Menucha. Yom Zeh Yisrael Ora v'simcha, Shabbat, Shabbat, Shabbat Menucha. Pause now, remembering with reverence the archetypes of our beloved departed observed until sundown this evening, 25th day of Tammuz. Joseph Davids, Dr. William Dvorin, Michael Filippelli, Laura B. Fleischman, Norman Garfield, Rebecca Klein, Nathan Loeb, Carol Sue Miller, David Polikoff, Minnie Scher, Aaron Smelkinson, Lou Wand, and David Whitman. Zecher Tzadik, may their righteous memories continue to bring blessing into all of our lives, together saying to that, Amen. And in solemn testimony to that unbroken chain of faith that links us one generation to the next, those who are in mourning, those observing Yahrzeit, will you please rise? Mourner's Kaddish, page 124. Page 124, Mourner's Kaddish. Yit Gadal v'yit Kadash Shemei Rabbah. Amen. V'alma divrach hirutei v'yamlich malchutei. V'chayechon u'v'yomechon u'v'chayei dechol beit Yisrael. V'agalav v'zman kariv v'imru. Amen. Yehei Shmei Rabbah m'vorach le'olam u'lalmei maya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnasei. V'yitadar, v'yitalev, v'yitalal, Shemei dekudsha barichu. Leila minkol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, damiran bi'alma v'imru, Amen. Yehei shlama rabba min shemaya, chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imru, Amen. Oseh shalom b'imrumav, huya aseh shalom. Aleinu v'al kol Yisrael v'imru. Amen. May be seated, and we'll turn back in our prayer books to page 38, joining together, singing Lecha Dodi, page 38. Lecha Dodi likrat kala la 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 pnei Shabbat nikabela. Lecha Dodi likrat kala la 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 pnei Shabbat nikabela. Shamol v'zakol b'dibur echad, Ishmi'anu el hamiuchad, Adonai echad u'shemo echad,
לשם ולתפארת ולתחילה. לך גלודי לקראת קלה, לה 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 לה, נשבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה, לה 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 לה, נשבת נקבלה. לקראת שבת לכולנלכה, כי מכל הברכה מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. היי! לך דודי לקראת קלה, לה 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 לה, בשבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה, לה 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 לה, בשבת נקבלה. מקדש מלך עיר מלוכה, ומצי מתוך אפיך, רב לשבת ועמק הבקע, והוא יקמול עלי קמלה. לך דודי לקראת קלה, לה 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 לה, בשבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה, לה 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 לה, בשבת נקבלה. בואי בשלום עטרת בעלה, גם בשמחה וצהלה. תוקמונה עם סגולה, בואי כלה, בואי כלה. לך דודי לקראת קלה, לה 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 לה, בשבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה, לה 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 לה, בשבת נקבלה. Pausing at this time, offer condolences from the congregation to members of our community who have been bereaved during the past week. This week to the family of the late Harriet Cherry, to the family of the late Edward Cohn, to the family of the late Richard Goldstein, to the family of the late Shirley Goldstein, to the family of the late Jeanette Grebo, to the family of the late Harold Lieber, to the family of the late Arlene Perloff, and to the family of the late Allison Villamater. Bottom of page 41, joining together traditional Friday evening greeting for mourners. Hamakom Yenachem Etchem B'toch Sha'ar Avelei Tzion V'Yerushalayim. May the Holy One who comforts Israel grant you solace in your bereavement. And if you'll please remain standing, we'll turn together to page 50 for Baruch Hu. Baruch Hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai HaMevorach Le'olam Va'ed. You may be seated, turning together page 51, and we'll continue with responsive reading. Page 51. O Lord, your word brings on the evening twilight. The heavens proclaim your glory. And we, your creatures on earth, behold in wonder your endless miracles. Help us to recognize your guiding power in distant galleries and in our own souls. Teach us your law of righteousness and love, so that your spirit may govern our lives. Source of peace, bless our worship. May our meditations find favor in your sight. May our gratitude for your wonders lead us in love to your service.
so that like the changing seasons, the days, the nights, our lives too will proclaim your glory. Yom umevi laila, umavdil ben yom ben laila, Adonai Tzevaot Shemo, El Chai V'Kayam, Tamid Imlok Aleinu Leolam Vaed, Baruch Atah Adonai, Hamari Varavi. Ahavat Olam Beit Yisrael Amcha Ahavta, Torah u'mitzvot chukim u'mishpatim otanu limadta. Al ken Adonai Eloheinu v'shakvenu u'bekumenu nasiach b'chukecha v'nismak b'divrei Toratecha ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נגע יומם ולילה. ויאהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Shema's second paragraph, page 56-57. On page 57, just about the middle of the page, reading together. Therefore, keep these words of mine in your heart and in your soul. Bind them as a sign upon your arm. Let them be a reminder above your eyes. Teach them to your children, speaking of them when you are at home and when you are away, when you lie down at night and when you rise up in the morning. Write them upon the doorposts of your homes and upon your gates. Thus your days and the days of your children will be multiplied on the land, which the Lord promised to your ancestors, for as long as the heavens remain over the earth. Page 58-59. ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר. אדוני אלוהיכם אמת.
turning to page 60, again, just about the middle of the page. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ויאמרו כולם מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, נורא תהילות אוסף אלה. מלכותך ובניך, הוקע הים לפני משה. זה ליאנו ואמרו, זה ליאנו ואמרו. אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Turning to page 63, again, we'll continue with responsive reading. Help us, O God, to lie down in peace, but teach us that peace means more than quiet. Remind us that if we are to be at peace at night, we must take heed how we live by day. Grant us the peace that comes from honest dealing, so that no fear of discovery will haunt our sleep. Rid us of resentments and hatreds which rob us of the peace we crave. Liberate us from enslaving habits which disturb us and give us no rest. May we inflict no pain, bring no shame, and seek no profit from another's loss. May we so live that we can face the world with serenity and with grace. May we feel no remorse at night for what we have done during the day. May we lie down in peace tonight and awaken to a richer and fuller life. Amen. Ushmol tzetenu uvoenu lechaim, lechaim ulshalom, me'ata ve'ad olam, ופרוס עלינו סוכת שלומך, ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. יתגדל ויתקדש שמי רבה,
ועלמא דברה כירותי וימליך מלכותי וחייקון ויום יכון ובחיי לכל בית ישראל בגלה בזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו Amen. Rising together, evening Amidah for Shabbos begins on page 69 and is recited quietly. Page 69, quiet prayer. Page 74. Shalom Rav al Yisrael Amcha ve'al kol yoshvei tevel. Shalom Rav al Yisrael Amcha tasim le'olam. Ki ata hon melech adon לכל השלום, כי אתה הוא מלך אדון, לכל השלום. שלום רב על ישראל עמך, ועל כל יושבי תבל. שלום רב על ישראל עמך, תשים לעולם, וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל, בכל עת ובכל שעה בשלומך. שלום רב על ישראל עמך, ועל כל יושבי תבל. שלום רב על ישראל עמך, תשים לעולם.
טסים לעולם, טסים לעולם. May be seated, continuing our service on page 80. ויקולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויקל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנעלה, העליון, קונה שמיים מגן אבות בדברו, מקיים מתים במאמרו, האל הקדוש שאין כמוהו, המניח לעמו ביום שבת קודשו, כי בם רצה להניח להם, כי בם רצה להניח להם, לפניו לעבוד ביראה ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד בין הברכות. אל ההודעות אדון השלום, מקדש השבת ומברך שביעי, ומניח בקדושה, להעמד ושני עונג, זכר למעשה בראשית. יתגדל ויתקדש שמנו בה, יעמד יברך חירותי וימליך מלכותי, בחיי כלנו בימי כלנו בחיי כל בית ישראל, בעגלה בזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמי רבא מברך לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתדע ויתעלה ויתעלה שמי לקודשה, ולכו לאל אמין כל ברכתה ושירתה ושפקתה ונקמתה דמירן בעלמה ויאמרו אמן. תתקבל צלות ונובעת לכל ישראל כאדם ובהון בשמיים ויאמרו אמן. יהי שלמה רבה ושמי וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום מממה והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו amen. We'll turn together to page 90 for the Friday evening Kiddush, inviting those who are at home to rise with us. Those who are here in the Gorn Chapel, will you please rise? Traditional to stand for Kiddush, and inviting, of course, those at home to take a libation of their choice. We join together. Again, it's page 90. We welcome our guest artist, Arthur Perkins.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei pri hagofen. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitshanu b'mitzvosav v'ratzavanu, b'shabbat kodsho b'hava uvratzon, hinchilchanu, zikaron l'maseh v'reshit. Ki hu yom tahila, למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים. כי בנו בקרת, ואותנו קידשת, מכל העמים, בשבת קודשך. יהב רצון, הלכלתנו, ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. Thank you. You may be seated. I don't know if you're aware because you're looking up here, but Cantor and I from up here have a view of the entire congregation. It's kind of interesting that this is the most crowded section to my right. This section a little bit less, and the section to my left the least crowded. Now, why is that? Steve said, no, it's because that's the closest section, you know. So people come in and they sit right there, and then people who have a little more energy will get over to here, and the really energetic people get all the way to the far side. But it reminds me of the first time I ever held, probably the only time in my life I ever will hold, a $1 million check in my hand. It was a personal check, $1 million written on it, made out to Bethel congregation. And how did that check come to Bethel? Well, the person who so generously wrote that check joined Bethel because they were driving on the inner loop of the Beltway shul, and they were coming from the Glen Burnie area. And so the first shul you see when you get off at this exit on the inner loop is Bethel. And had that person been driving on the outer loop, that's a true story. That's absolutely a true story. So let me see if I can connect that to the Torah portion, which is unlikely. But so we're reading actually the last two Torah portions in the book of Numbers, Matot Maseh. And there's a beautiful tradition, one of my favorite traditions in Jewish life, when we conclude the reading of a book of Torah, which goes in the following way. You'll remember that as you get to the last verses of a book of Torah, the congregation is asked to stand up, and the Torah reader pauses after reading the last word of that book of Torah. The congregation then says, Chazak, Chazak, v'nit chazek, Chazak, Chazak, v'nit chazek. The Torah reader repeats it, and then everyone sits down, and the person says the blessing after the reading of the Torah. So it's Chazak, Chazak, v'nit chazek. So be strong, and let us be strengthened. Let us be strengthened. So what does that mean? Commonly, it's understood in the following way. The one Chazak, be strong, is being said to the Torah reader, because the Torah reader all year, Shabbat after Shabbat, week in and week out, reading the Torah and what that brings to the congregation, the gift that a Torah reader brings to the congregation, proclaiming our sacred words aloud so that everyone can hear them. So that's one Chazak. The other Chazak is for the person who has that aliyah. It's considered to be a special aliyah if you're privileged to stand at the Torah when the last words of a book of Torah are read. So Chazak to the person who read, Chazak to the person who gave the blessings on behalf of the congregation, and through their efforts, combined efforts of the Torah reader and the person who did the blessings, v'nit chazek, we're strengthened together. So what I would ask you to do tonight is this. Think about how you bring Chazak into Bethel. How do you bring strength into Bethel?
Each of you do it in a different way. So tonight there are people who are here just because they want to come to the minyan. But that's bringing strength to Bethel because we need minions. We need to make a minyan on Friday nights. There's some people I know who are here tonight supporting people in our community who have had losses. You heard the list. It was a very rough week in the congregation. But some of you are here just to support someone who's had a loss and having a difficult time in their lives. When you do that, chazak, you're bringing strength into the congregation. Whatever brings you in, whether you're here to study, whether you're here to pray, whether you're here to support someone, to care for someone, to share with someone, every time you come in with that kind of purpose in mind, beneath chazek, we're strengthened together. Whatever it is that brings you in, whether it's the outer loop or the inner loop. Shabbat shalom. On page 118, Rising for Aleinu. לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות אדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוצר הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגבהם מרומים, הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים, בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני מלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. You may be seated. Pausing now, we'll remember with reverence the art sites of our beloved departed. Observe sundown this evening till sundown tomorrow evening, 26th day of Tammuz. Miriam Zelda Agus, Bradley Matthew Althaus, Rosadine Askin, Helen Becker, Jacob Blum, Samuel H. Davis, Albert Fink, Irving Geisner, Frida Goldman, Sidney J. Heyman, Evelyn Carton, Herbert Katz, Daniel W. Offit, Eugene Padow, Selma Robbins, Shirley Shapiro, Lena Schofer, and Morris M. Silverberg. Zecher Tzadik Livracha. May their righteous memories continue to bring blessing into all of our lives. Together saying to that, amen. And in solemn testimony to that unbroken chain of faith, those who are in mourning, those observing yard site, will you please rise? Mourner's Kaddish, page 124. Page 124. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah, v'yalma divra chirutei v'yamlich malchutei, v'chayechon u'b'yomechon u'v'chayei dechol beit Yisrael, v'agalav v'izman kari v'imru amen. Amen. Yehei shmei Rabbah m'orach v'olam u'lamei al maya, yitbarach v'yishtabach
V'yit pa'ar, v'yit romam, v'yit naseh. V'yit hadar, v'yit taleh, v'yit talal. Shemei dekudsha barichu. Leila minko birchata b'shirata. Tushbechata b'nechemata. Damiran bi'alma v'imru. Amen. Yehei shlama rabba min shemaya. Chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imru. Amen. Oseh shalom b'mrumav. Huya aseh shalom. Aleinu v'al kol Yisrael v'imru. Amen. May be seated. Schedule of services for the remainder of the weekend. Service schedule is slightly altered this weekend. Also the study schedules as well. Tomorrow morning, Shacharit services beginning at 9:30. 9:30 services. I know it's early, Marcia. It's tough. 9:30 services tomorrow morning, but we should be done by around 11, so you'll have a full day. I think it's supposed to be a beautiful day tomorrow. Again, 9:30, casual dress. Seriously, casual dress. Okay? Tomorrow evening, services at 8:30. Sunday services in the morning, 9:15. Sunday evening at 5:30. Sunday morning and Saturday morning services are live here, Saturday evening and Sunday evening online only. Also, Torah study class and the Prophets class. Prophets class here in the building in the Baum boardroom beginning at 8:45 tomorrow morning. And the Parsha class, Torah study class online beginning also 8:45-ish tomorrow morning. Why is that funny? I don't know. And there is an Oneg Shabbat, which here says it's going to be on the Kunst patio. So I'm guessing it's in Weil Mandel lobby, in the Weil Mandel lobby. So please join us for the Oneg this evening. And we'll conclude our services tonight singing together Shalom Aleichem on page 16. Shalom Aleichem, Malkei Hasharet, Vehelek Elyon Melech Malkei Hamlakim HaKadosh Baruch Hu, Boechem Leshalom, Malkei Leshalom, Vehelek Elyon Melech Malkei Hamlakim HaKadosh Baruch Hu, Barakuni l'shalom, Malkei hashalom, Malkei elyon, mi melech Malkei hashmakim, HaKadosh, Baruch Hu tzedkem l'shalom, Malkei hashalom, Melech elyon, mi melech Malkei hamlakim, HaKadosh, Baruch Hu. We're having a heat wave, a tropical heat wave. The temperature's rising, it isn't surprising, she certainly can. Shabbat Shalom. It's a Cole Porter song from one of his many shows. Oh, he wrote millions of songs and like 50 sets of lyrics for every one. Brush Up Your Shakespeare, to me, is his best song. Just to claim a few lines from Othello, and she'll think you're a hell of a fella. If your blonde don't respond when you flatter her, tell her what Tony told Cleopatra. If she fights when her clothes you are mussing, tell her, what are clothes? Much ado about nothing. It's a great song. She said behavior is heinous, kick her right in the Coriolanus. Yeah, he did have a way with words. Shabbat Shalom, good to see you. Thank you, babe.